বাজারে বসতি করে স্বরূপে রূপে মন মজাও, বাজারে বসতি করে স্বরূপে রূপে মন মজাও, আনন্দ বাজারে চলে যাও, চলে যাও রে, আনন্দ বাজারে চলে যাও। বাজারে বসতি করে স্বরূপে রূপে মন মজাও, আনন্দ বাজারে চলে যাও, চলে যাও রে, আনন্দ বাজারে চলে যাও। বাউল যেটা বলছে, দেহটা হচ্ছে মন্দির মসজিদ, তা এই দেহকে বাউল গানের মূল বস্তুটা হচ্ছে দেহ ম্যাপ। হ্যাঁ, আমি কে, আমি কোথা থেকে এসেছি, আমি কি। বাউল মানে একটা মনের, মানুষের মনের অবস্থা, সেইটা হয়ে গেলে আর সেটা কোনোদিনই সরে যাবে না, এই হওয়াটাই হলো ব্যাপার। আনন্দ বাজারে চলে যাও, চলে যাও রে, আনন্দ বাজারে চলে যাও। The Bauls of Bengal are an enigma to the world. Their philosophy, their unconditional message of love, tolerance and cohesion has found many takers in the most advanced cultures of the world. If you have a complicated question about life and living, they will always have a simple answer to it. Their simple and unpretentious teachings not just entertain, they inspire. The Baul doesn't believe in the divisions that keep people away from each other. Perhaps the strongest aspect of the cult is its secularism and its simple but stubborn faith in love as the center of the universe. বাউল হচ্ছেন তিনি যিনি প্রেমোন্মাদ, বিশ্বপ্রেমিক, সমস্ত বিশ্ব জীবের জন্যে যিনি পাগল। কোনো সম্প্রদায় নেই, জাতি নেই, কোনো গোত্র নেই, একটাই শুধু, সেটা হলো প্রেম। একটাই ধর্ম, মানবতা। মানুষকে দিয়ে আমি মন্দির মসজিদ পেয়েছি, কেননা ওটা একটা ভক্তির স্থান। কেননা যে স্থানে আজকে যেভাবে এই দলাদলি পেঁচাপেচি, হ্যাঁ, এইসব চলছে, এইগুলো কিন্তু মন্দির মসজিদ নয়। মন্দির মসজিদ মানুষকে একটা স্থির, একটা ভজনার জায়গা, একটা মানুষকে স্থিত হওয়ার জন্য এইসব বানানো হয়েছে। মন্দির মসজিদ তা নয়। মন্দিরকে যদি আমি ভক্তি করি, তাহলে মানুষকেই ভক্তি করা হবে। বাউলের সাধনা থাকবে, তার ব্রহ্মচর্য থাকবে, সে গুরু নাম সাধন করবেন, তার প্রেম হচ্ছে নিষ্কাম প্রেম। বাউল একটা সম্প্রদায়, তো সেখানে কারো বাদ বিচার নেই। বাউল যে কোনো কাস্টের থেকেই আসতে পারে, বাউল যে কেউ শিখতে পারে। গঙ্গা যমুনা নির্মল পানি, গঙ্গা যমুনা নির্মল পানি, শীতল হুয়ে শরীর চল মনু, গঙ্গা যমুনা কীতি। গঙ্গা যমুনা নির্মল পানি, গঙ্গা যমুনা নির্মল পানি, শীতল হুয়ে শরীর। The Baul believes his God is inside him and that it's possible to access him only through strict and seamless devotion.
To be a Baul, you need not renounce the world. গঙ্গা যমুনা You just need to think like a Baul. গঙ্গা যমুনা তিথি যে মনোহর A faith in the essential goodness of life, handed over from father to children, from guru to disciple, and so on. ঠিক আমার সাউন্ডটা যেন ঠিক থাকে। ওরে ও অভাগা কেউ কথা না কয় ওরে ওরে। Sushmit, a musician with the heart of an urban Baul, feels being a Baul is all about the faith in your ability to be detached and attached at the same time. মন্দির মসজিদ না খোঁজিয়া আগে খোঁজো দিল কোরআন কোন সাধনে মিলবে তো তোর খোদা ভগবান. The Baul says, "Oh, all you Hindu, Christian and Muslim brothers, do not think the song of divinity is formless. In which prayer of yours unite all the God? Before searching for him in the temples and mosques, look into what your heart says. Then you will see the divine form in all its glory." The whole thing that the Bauls have about being Radha and loving Krishna. So the guru, the main person is Krishna, and you are always in a position of Radha who is waiting, who loves, who is willing to give. And as a human being, that is your relationship to the center of the universe. You are a partner. But you have to crave and thirst and want and desire and lust and interact and be ravished and be happy. And that whole thing, we are sitting here in Nizamuddin, that translates into Amir Khusro and Nizamuddin. Main piya ke sang kheli dhamar, that whole business of Amir Khusro turning himself into the Radha to Nizamuddin's Krishna. So even now, when you walk through the Dargah side at night, you will be some people will be just walking through saying Radhe, Radhe, And you, first time I heard this, I said, "My God, what is this?" And then it was explained that this is not a traditional Islamic stronghold. This is a Sufi stronghold, and a Sufi stronghold means Radha is very welcome, as is Krishna, because that is the idea of love, and that is the idea of interacting. পাল তুলে দে 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 পাল তুলে দে ও তুই হেলা করিস না খুলে দে নৌকা মাঝে যাব মদিনা আহা খুলে দে নৌকা মাঝে যাব মদিনা The Baul's Shohojia, or easy cult, offers a direct communion with the inner God, or Monir Manush. No complicated rituals here, just looking at the world as one huge family of loved ones. The flower power generation of the late 60s discovered and cherished the Baul cult. Once upon a time, you dressed so fine, through the bumps of dime in your prime. Then you... Come on now, come on, kid. This had two immediate impacts. First, many Westerners started coming to India in search of the true faith of the Bauls. This was to learn the secret of their pantheistic culture and lifestyle, straight from ground zero. And second, some of the Bauls settled overseas and became cult ambassadors. Like Pabun Das Baul, who kept shuttling between France and India back since the 80s. His companion of 2 decades, Mimlu Sen, met him in France. The first journey of the Bauls to the West happened in the early 60s. This was when Purnodas Baul
and his brother Lakshman Das, Shaudananda Das Baul were invited to New York. And this happened because Allen Ginsberg went to Calcutta and discovered Baul poetry, and then he came back to the West. He went back to New York. There was a book of Deben Bhattacharya which had come out, which was called Mirror in the Sky, which raised a lot of interest in Baul poetry. And subsequently, the Bauls first travelled to the West. Purnodash Baul is without doubt the most revered Indian folk musician overseas. Almost single-handedly, he paved the way for the popularity of the cult. In 1968, Purnodash appeared with Dylan on the cover of the latter's album, John Wesley Harding. In addition to working with Dylan and the band, Purnodash shared the stage with artists such as Ravi Shankar, Mick Jagger, Allen Ginsberg, Gordon Lightfoot, Mahalia Jackson, Joan Baez and others. বব ডিলান হচ্ছে আমার খুব বিশেষ বন্ধু এবং তার জন্য আমরা নানা জায়গায় ওর প্রোগ্রাম শোনার জন্য লোকে আসতো, কিন্তু দেখতাম সেখানে বাউলের প্রোগ্রামটা আসল করতো ও চাইতো যাতে আমি আগে গাই তারপরে পরে গাইব, যাতে আমি আমার প্রোগ্রামটা লোকে নেয়। ও এতভাবে মানে আপন করে নিয়েছিল আমাকে। ও তখন বলতো যে দেখো তুমি হচ্ছে ইন্ডিয়ার বাউল, আমি হলাম আমেরিকার বাউল। Others have followed in his footsteps. Pobun Dash and Sam Mills, for instance. Pobun, a globe-trotting Baul, and Sam Mills, a British musician, have collaborated in a fusion album. I met Pobun in Calcutta, and I was very impressed by the beauty of his voice and the way that he delivered songs. I really sort of felt very touched by it. So when I went back to Europe, we had the chance to meet up there, so things kind of developed a bit. And we used to just like jam together a bit. So everything sort of took shape very naturally and organically. It wasn't like, let's do a project, আমি মিউজিক শুনতে চেষ্টা করি, যে কোনো দেশের মিউজিক আমি চিনি না, তার ভাষা জানি না, কিন্তু তাদের যে সুরের তো একটা ভাষা আছে আলাদা, সেটা হচ্ছে হৃদয়ের সঙ্গে সেই সুরের মিলন খুঁজলেই পাওয়া যাবে। এইভাবে আমি নিজেকে চেষ্টা করেছি, আমাকে কেউ সেইভাবে করে দেয় নাই। But perhaps the most intriguing story is that of Karthik Baul. Back in the 70s, Karthik featured as a young kid in a French documentary about Bauls. The film was about the journey of 7-year-old Karthik as a young apprentice being initiated into the world of Bauls. That 7-year-old boy has grown up. Filmmaker Ruchi Joshi, impressed by the film that featured Karthik, made a documentary about Bauls, a film that further opened windows of thought. His film 11 Miles was appreciated worldwide and became the unofficial ambassador of the Baul way of life. The Baul cult draws upon a strong tradition of pantheism and secularism. It represents the spirit of protest against authoritarian religion in rural Bengal. Here is a philosophy of love and understanding, developed step by step over at least 700 years, if not more. Chaitanya Mahaprabhu from the 13th century is often considered the greatest known Baul singer. He travelled all over India and influenced generations of singers and poets.
Legendary poet Joydev is called the original Baul. He transformed the divine love of Radha and Krishna into love between human beings. Lalon Fakir from the 18th century is the greatest vanguard of modern secular Baul Fakir cult. Rabindranath Tagore accepts the Baul as a major influence in his cultural worldview and actively encouraged his contemporary Bauls. Tagore's University Shantiniketan is bang in the middle of Baul heartland in Birbhum. Tagore was impressed with the depth in the songs of Nobunidash Baul, the most acknowledged Baul guru of his times. Nobunidash is Purnodash Baul's father. বাউল টাইটেলটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়েছিল আমার বাবাকে, কেন তার চলনা, তার সাধনা, তার তত্ত্ব কথা নিয়ে তার যে দর্শন, সেই দর্শনটা পেয়েছিল তার কাছ থেকে, এবং গানের কিছু সুরও আমার বাবার কাছ থেকে নিয়েছিল। সেই জন্য ওই খ্যাপা বাউলকে উনি খুব ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করত। আর আমার বাবা রবি বাউল বলে ডাকতো, রবীন্দ্রনাথকে রবি বাউল আমার বাবাই বলে ডাকতে পারতেন। Germany, America, England, Japan, France, Australia all reverberate in the global resonance of the smalt cult from Bengal's Birbhum. Today, the music of the Baul is one of the most representative icons of Indian folk culture abroad. The basic message that the Bauls give you is that the only temple that is a real temple is the human body, and the human soul is the controller of that temple, and that is within you. You don't need to look outside yourself to pray and to be one with the universe, because you are part of the universe, and the center of the universe can be there, but it's also inside you, and nowhere else but inside you. It's this curious combination of culture, music and philosophy that attracted Maki Kazumi. Japanese by birth, Kazumi was enchanted by the music. She followed her heart and came to India 20 years back. Since then, she has been living the life of a Baul with Shodhan Das, her guru. আমি বাউল সম্বন্ধে কিছু জানতাম না, বাংলা ভাষাও মানে জানতাম না, কিছুই জানি না। শুধু মানে আমি কিন্তু ভালোবাসতাম এখানকার কালচার, গান ভালোবাসতাম, শুনতে গেলাম। দিয়ে গান আরম্ভ হলো, তারপরে সঙ্গে সঙ্গে আমার কি যেন ভাব এসেছে, সেটা জীবনে প্রথম ঘটেছে। আর তখন আমি শূন্য হয়ে গেছি। তারপরে গানটা শেষ হলো, আমিও সেই ভাবের অবস্থা থেকে সাধারণভাবে ফিরে এসেছি। দিয়ে ভাবলাম আমার কি হলো, এটা কি হয়েছে, আর নিশ্চয়ই কিছু ব্যাপার আছে। ভক্তি সত্তা শক্তি আসক্তি যার হয়েছে, ধনকে প্রাণ প্রাণ মন দিয়ে ধন চেনেছে, করে সপ্রিয়জন তারে অর্পণ, করে সপ্রিয়জন তারে অর্পণ, দর্পণে মুখ দেখেছে, হায়রে দর্পণে মুখ দেখেছে। গুরু ভক্তি সত্তা শক্তি আসক্তি যার হয়েছে, গুরু ভক্তি সত্তা শক্তি আসক্তি যার হয়েছে। বাউল হচ্ছে গুরুমুখ, গুরু যা বলবেন সেটাই বাউলদের পূজ্য। বাউলদের কোনো ঠাকুর পুজো করে না, হ্যাঁ, কোনো পুজো করে না। গুরুই হচ্ছে ভগবান, আর গুরু যেটা বলবেন সেটাই হচ্ছে মন্ত্র। Prominent British travel writer William Dalrymple is an ardent follower of the Baul cult. In his latest book, 9 Lives, he has a chapter on his experiences with Kanai Das, a Baul who lost his eyesight early in life, but who never lost his vision. Oh,
We met William when he was still in the process of writing the book. First came into contact with the Bauls when I heard Paban Das's record, Real Sugar, and was playing it one day when my friend, the photographer Pablo Bartholomew, came to stay in London. I played it to him, and he said, "Oh God, Paban, I've known him for years, I can introduce you." And so we ended up going together with Pablo taking the pictures and me writing a text to do a magazine piece for The Guardian at the Kenduli Mela. From the shady depths of the writer's garden to the heady heights of his book launch ceremony. A curious mix of cultures, where different streams of music blend seamlessly together into pure, inhibition-free ecstasy. Bauls are not softly loving people. They are, they can match Bob Marley or John Lee Hooker or any of these guys in terms of intensity of performance and challenge and anger and passion and being, absolutely confrontational when they need to be. The annual Baul Mela of Joydev used to be a simple rustic gathering of rural musicians sharing their compositions once in a year. But then, with foreigners coming in and the cult gaining popularity among urbanites, the nature of the Mela started changing. As an outsider, when a Baul starts singing, if you don't understand, it doesn't matter because you feel the energy and you feel the intensity and the songs are beautiful. The Bauls of Bengal are changing. Perhaps because they have to. Karthik is a New Age Baul, in every sense of the term. Beyond his traditional Baul attire, he's not much of a travelling minstrel begging for alms. He's publicity savvy, has the requisite attention-grabbing credo of having toured foreign climes, and he's also a regular in a folk rock fusion band. And yes, he has started singing playback for films, national and international. That's what the real Baul believes in, to flow with the tide. Puritans fear that the Baul cult might get diluted with foreign influence, but the Bauls themselves believe inbreeding cannot build generations of strength. Bauls know that their culture is strong enough to wade through outside influences. The trick is to assimilate those influences and emerge stronger. The trick is to keep singing the love song of the world. After all, being a Baul is about erasing boundaries. It's about actively opposing all forms of man-made differences. The Baul is a mindset. It will stay, perhaps in a different form and backdrop. That's because the Bauls of Bengal don't just sing, they live their songs. And when they sing, the world listens. The world sings to their tune.